Yeah, hi all. Good evening. Am I audible? Can you please confirm through chat? Good evening, everyone. Okay, in previous session we discussed about EFS server in EC2 module. Okay, in previous session we discussed about EC2 module. Still, many concepts are there. Okay, today we'll try to concentrate on how to monitor the EC2 instance in terms of CPU and memory, in terms of CPU and memory. Okay, generally for each service guys like Kubernetes and not only Kubernetes, not only Kubernetes, okay, EKS service, EFS service, ఫైల్ సిస్టమ్, ఈబీఎస్ వాల్యూమ్స్ ప్రతిదీ మనం మానిటర్ చేయొచ్చు. ప్రతిదీ మనం మానిటర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్గా మీరు మానిటరింగ్ టూల్స్ యూస్ చేయడం దట్ ఈస్ ఓకే. బట్ ఇంటర్నల్గా AWS ఈస్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ మానిటరింగ్ టూల్స్ లైక్ CloudWatch. CloudWatch. టుడే వీఆర్ నాట్ డిస్కసింగ్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు CloudWatch. CloudWatchకి సంబంధించినటువంటి ఏజెంట్ను మనం EC2 ఇన్స్టాల్ చేసి ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ సీ ఇన్ అప్కమింగ్ సెషన్స్. బట్ EC2 మాడ్యూల్లో CloudWatch ద్వారా అలారమ్స్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి, ఓకే, మన మెయిల్కి అలారమ్స్ ఎలా రిసీవ్ చేయాలి, ఓకే, మన మెయిల్కి అలారమ్స్ రావాలనంటే వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ టుడేస్ సెషన్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ టుడేస్ సెషన్. ఓకే, ఎలా మనం అలారమ్స్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. లెట్ మీ గో టు అవర్ డాక్యుమెంటేషన్. హియర్ ఐ థింక్ afternoon I updated some previous one. Here if you go to day 19 today's one, go to CloudWatch with EC2. Now we are discussing EC2, that is the reason we are covering. What is CloudWatch? CloudWatch is a monitoring service provided by the AWS team. It helps to monitor the EC2 instance performance, and you can create an alarms, and you can send a notifications, and you can trigger the automatic actions. అంటే ఏదైనా ఒక ఇష్యూ జరిగినప్పుడు వాట్ యాక్షన్ యూ నీడ్ టు పర్ఫామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 80% CPU రీచ్ అయింది. డూ యూ వాంట్ టు రీస్టార్ట్ ద సర్వర్ ఆర్ డూ యూ వాంట్ టు స్టాప్ ద సర్వర్? వాట్ యాక్షన్ యూ వాంట్ టు టేక్ ఇట్? డూ యూ వాంట్ టు ట్రిగ్గర్ ద లాంబ్డా ఫంక్షన్? డూ యూ వాంట్ టు ట్రిగ్గర్ ద other AWS services? What action you need to take care? That is the meaning of action. See, try to understand. CloudWatch, what it helps us? It will monitor the EC2 performance. By default, it will not monitor. We have default monitoring, it will be enabled, but not with CloudWatch. Okay, it will create an alarms. We will send a notifications. And we can trigger that automated actions. In real production environments, CloudWatch continuously monitor the entire infrastructure and reacts when the thresholds are crashed. What is the meaning of threshold here? It's like a CPU, 80%. For example, your CPU is less than 10 to 15%, also you need to send a notification. Why you need to send a notification if your CPU is very less? If your CPU is high, 80%, you need to send a notification to take an action. Why? My server is taking more CPU, you need to take a action. But still your server is not consuming nearly 5% or 3% of CPU also. Again you need to send a notification. Why you need to send a notification? అనవసరంగా మన క్లస్టర్లో ఏమైనా నోట్స్ అసలు యూస్ చేయకుండా ఊరకే ఉన్నాయా, అటువంటప్పుడు కూడా మనం నోటిఫికేషన్ సెండ్ చేయడం కూడా ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు రిమూవ్ ద నోట్స్. ఎనీవే క్లస్టర్ ఆటో స్కేలర్ విల్ బి దేర్, దట్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్. బట్ ఏదైనా నోట్స్ని మనం యూస్ చేయకుండా క్లస్టర్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాం, అటువంటప్పుడు వీ కెన్ రిమూవ్ ఇట్ మాన్యువల్లీ, క్లస్టర్ ఆటో స్కేలర్ లేకుండా కూడా. ఓకే, డిఫాల్ట్ మెట్రిక్స్ అవైలబుల్ ఫర్ EC2 లైక్ CPU యూటిలైజేషన్, network in, network output, network out, disk read operations, disk write operations, like this. What is this? For example, this is my EC2 launching dashboard. Let me try to launch a new EC2 instance. How many instances I want? Only one. Let me create a okay, EC2 for production testing.
Okay, production testing mission. Let me go with Amazon Linux, anything is fine. Here you can select micro or any what type of instance. I want to select a key pair. I want to select a key pair. SSH is fine. Let me scroll down. Yes, storage how much? 8 GB is fine. Let me go to advanced settings. If you want additional user data, you can give it. Okay. And shutdown behavior. Do you want to terminate CLI shutdown చేసినప్పుడు లేదంటే termination protection? If you are enable this, what will happen? నువ్వు GUI నుంచి టర్మినేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు నీ ఇన్స్టెన్స్ టర్మినేట్ అవ్వదు. బై మిస్టేక్గా వెన్ ఆర్ డూయింగ్ సమ్ ఆపరేషన్స్ బై మిస్టేక్గా నువ్వు ఏదైనా ఇన్స్టెన్స్ టర్మినేట్ చేసావనుకో, అది ప్రొడక్షన్కి సంబంధించినటువంటి సర్వర్ అయితే టర్మినేట్ అయితే సర్వీసెస్ అన్ని స్టాప్ అయిపోతాయి. యూ విల్ గెట్ ఎస్కలేషన్స్. ఎవ్రీ EC2 ఇన్స్టెన్స్, if it is there in production environment, please make sure to enable the terminate protection and stop protection. These two things I am not enabling now. I will show later also. These two things, termination protection, stop protection, should be enabled if it is the production server, guys. Try to understand. That can be any EC2 instance. Termination protection and stop protection, that should be enabled. Okay, if you want, you can enable it now, or else later also you can do it with the help of instance settings. Stop protection, termination protection I enabled. Okay, do you want to detailed CloudWatch monitoring? Try to understand, this term is very, very important. Sometimes they are asking in your interview, confusion. Normal monitoring, AWS by default, that EC2 monitoring, CPU, network and all, every 5 minutes it is taking. Every 5 minutes. Okay. If it is lower environment, every 5 minutes monitoring is okay. If it is production clusters, at least you need to monitor for every 1 minute. Live లో ఉన్నటువంటి కస్టమర్స్ ఆ సర్వర్స్ నువ్వు ఎవ్రీ 1 minute బెటర్ మానిటర్ చేయడం బెటర్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎనేబులింగ్ దిస్ బై డిఫాల్ట్, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ enable. I am not enabling now. I enable just termination and stop. By default 5 minutes. Every 5 minutes that will be monitored. Okay, if you want to go with other options, we'll discuss that one. Okay, if you want to give the user data, I can give. Let me try to launch an instance. I am creating a launch instance. Yes, instance is launched. ఓకే, ఐ టోల్డ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రొడక్షన్కి సంబంధించినటువంటి సర్వర్ ముంబై రీజియన్లో లాంచ్ చేశాను. ఐ సెలెక్టెడ్ మై EC2 ఇన్స్టెన్స్. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు స్టాప్ ద ఇన్స్టెన్స్. Is it possible? Is it possible to stop the instance? No, you can't able to stop, because production instances you should protect. Okay, let me go and try to terminate the instance. Let me go and try to terminate the instance. Is it terminating? No, it is not terminating. Okay, where you can enable this instance ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. లేదు, ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత కూడా, ఈవెన్ టెరాఫార్మ్ స్క్రిప్ట్ రాసినప్పుడు కూడా చూస్తాం. ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత కూడా యూ కెన్ గో టు యాక్షన్స్, click on instance settings. Here it will show stop protection, termination protection. For example, I am disabling the termination protection. I disabled. That means you can perform the termination on EC2 instance or not. I disabled already. In the enable చేసిందాన్ని disable చేశాను. Can I terminate this EC2 instance? No. Why? Even though you disable the termination protection, what is the meaning of termination? కంప్లీట్గా డిలీట్ చేసేస్తాం ఇన్స్టెన్స్ని. కంప్లీట్గా డిలీట్ చేయాలంటే బిఫోర్ టర్మినేషన్ బ్యాక్ ఎండ్ ఇట్ విల్ కాల్ ద API రిలేటెడ్ టు స్టాప్ టర్మినేషన్. ఫస్ట్ it will stop the instance, then it will call the termination. First it will stop the instance, then it will call the termination API in backend. But you are allowing to terminate. But if I am trying to terminate my instance, is it going to terminate? No. Why it is not going to terminate? Already you are enabling the stop protection. Already you enable the stop protection. Are you understanding? Already
You enable the stop protection. Are you guys are understanding? మీరు ఆల్రెడీ స్టాప్ ప్రొటెక్షన్ ఎనేబుల్ చేశారు. ఇఫ్ యు ఆర్ డైరెక్ట్లీ కాలింగ్ ద టర్మినేషన్, ఇఫ్ యు ఆర్ డైరెక్ట్లీ కాలింగ్ ద టర్మినేషన్, ఇఫ్ యు ఆర్ డైరెక్ట్లీ కాలింగ్ ద టర్మినేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టెన్స్, if you are directly calling the termination of the instance, background it is calling what? Stop and terminate. If you are trying to terminate in backend, first terminate means what? You will stop the instance, then it will call the termination. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంది? వాట్ ఇస్ దిస్ మీనింగ్? ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ షుడ్ బి స్టాప్డ్, దెన్ ఇట్ విల్ టర్మినేట్. దట్ ఇన్స్టెన్స్ షుడ్ స్టాప్ చేయడానికి కూడా పర్మిషన్ ఉండాలిగా. ఎస్, if you want to terminate it, you can allow the stop protection also. Okay, I don't want to do it now. Let me enable it to deletion permission, termination also. If you want, you can enable it. Termination protection, enable it. Okay, you can't stop and you can't terminate from UI only, not from CLI. Okay, try to understand, this is for only UI. If you want to run it, the commands from CLI like init 0, okay, init 6 for rebooting, init 0 for shutdown, termination, it will terminate. It is for only GUI protection, accidental delete. నేను వేరే సర్వర్ని సెలెక్ట్ డిలీట్ చేయబోయి ఈ సర్వర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని డిలీట్ చేశాను అనుకో, కష్టం. అందుకని డబుల్ టైం చెక్ చేసుకొని ఇటువంటి ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయాలి. ఓకే, I created an instance. Go and open this instance, and here you will observe, even here you will observe monitoring. Why no data is showing? No data is showing? You selected normal monitoring, అంటే basic monitoring. చూడండి, types of monitoring. Here, how many types of monitoring? We have basic monitoring and detailed monitoring. AWS we have, by default we have basic monitoring. In AWS we have by default basic monitoring. For example, metrics updated every 5 minutes. Okay, am I created 5 minutes back this instance, right? Still you need to wait 5 minutes, it will take some time. 5 minutes అవ్వలేదు, ఇంకా ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి వెయిట్ ఫర్ 1 or 2-3 minutes. CPU యూటిలైజేషన్, నెట్వర్క్ ఇన్ బైట్స్. ఓకే, స్టిల్ మెనీ పారామీటర్స్ స్టిల్ నీడ్ టు లోడ్. These are all provided by the AWS basic monitoring. Every 5 minutes it will update. By default, this is enabled by default in AWS. No additional cost. If you want to monitor your instance, no additional charges if you are going for the basic monitoring, whatever they are providing to us. Okay, then go to here. What is detailed monitoring? Metrics updated by every minute in backend. Every minute. Okay, if it is a production cluster, if it is a production servers, production సంబంధించిన servers అయితే go with the detailed monitoring. If it is lower environment, go with the basic monitoring. Detailed monitoring, why I am recommending it for production? It can monitor for every minute. Every minute లో CPU ఎంత ఉంది, memory ఎంత ఉంది, అంతా చెక్ చేస్తుంది. But we have additional charges are there for this. If you are enabling this option, backend, it will cost us. In backend, it will cost us. Okay. Then it is recommended for the production. In production system, detailed monitoring provides the faster alert detection. For example, you are trying to monitor the application, that server, every 5 minutes. Okay, every 5 minutes, what is time now? Now is 5:45. Now is 5:45 PM IST. Next monitoring is how much? Next monitoring is 5:50. Okay, once this time interval is crossed, okay, 5:46 కి ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది. 5:46 కి ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది. Okay, what is that waiting time here to get it, that notification and all? 4 minutes పట్టదు. Is it highly recommended in production to do it? Here cost is not a matter. Issue need to fix it as soon as possible. This is not recommended for the production systems. If you are going for the
Default basic monitoring. Default basic monitoring. Let me go and try to refresh my EC2 instance. So let me go and try to refresh my EC2 instance. So here you will see some spikes. Okay, here, if you want to expand this, okay, here are you able to see CPU? Okay, what time? This is 5:35. Okay, it is showing in local time zone. If you want to show it in UTC, you can show it. It is showing in local time zone. It is showing yes. Okay, if you want to know more about this CPU calculation and enlarge it, you can check it. 5:35 అంటే నేను just now we got an recently we created this instance, right? 540కి ట్రిగ్గర్ అయింది చూడండి. 540 అప్పుడు ఎంత ఉంది పర్సంటేజ్? హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ నౌ? అరౌండ్ 3% ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు డౌన్ అయిపోద్ది. ఎందుకంటే సిస్టమ్ బూట్ అవుతున్నటువంటి టైంలో కొంచెం CPU బ్యాక్ ఎండ్లో ఆక్యుపై అవుతుంది. ఓకే, CPU ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. కొంచెం నెక్స్ట్ 5 మినిట్స్ స్లాట్లో నెక్స్ట్ 5:45కి వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డౌన్ అయిపోద్ది. ఎందుకంటే మనం ఎటువంటి అప్లికేషన్స్ దీంట్లో డిప్లాయ్ చేసి రన్ చేయడం లేదు. ఇటువంటి అప్లికేషన్స్ మనం డిప్లాయ్ చేసి రన్ చేయడం లేదు. ఓకే, డూ యూ వాంట్ టు చెక్ ఇట్ ఫర్ ఎవ్రీ 1 మినిట్? ఎవ్రీ 1 మినిట్? ఈజ్ ఇట్ షోయింగ్ ఎవ్రీ 1 మినిట్? ఈజ్ ఇట్ షోయింగ్ ఎవ్రీ 1 మినిట్? నో, రైట్? ఓకే, ఈజ్ ఇట్ షోయింగ్ ఎవ్రీ 1 మినిట్? నో, it is not showing. It is not showing. Next timestamp. See, this is the arrow. What is timestamp now? 5:50, 5:35. If you go here, 5:40. Even though you're selecting 1 minute, why it is not showing? We have by default basic monitoring in AWS. By default, we have basic monitoring. If you want detailed monitoring, you can enable. It will charge you. How to enable the detailed monitoring? I told. ఇందాక నేను చూపించాను కదా, ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ చూడండి మళ్ళీ డౌన్ అయిపోయింది. నౌ 5:45 క్రాస్ అయ్యేలా ఎస్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 5:50కి చెక్ చేస్తుంది. ఇంకా సీక్వెన్షియల్గా ఉంటుంది. మళ్ళీ డౌన్ అయిపోయింది చూడండి. ఈవెన్ కస్టమ్ ఆల్సో యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఇట్. లాస్ట్ హౌ మెనీ అవర్స్, లాస్ట్ హౌ మెనీ మంత్స్ యూ వాంట్ టు మానిటర్ దిస్. జస్ట్ నౌ ఐ క్రియేటెడ్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ చెకింగ్ ఓన్లీ రీసెంట్ వన్స్. ఓకే, by default it is basic monitoring. You want to enable the detailed monitoring. Here you have an option. Are you able to see? Select your instance, come to monitoring. Here you will see manage the detailed monitoring. Click on this. Here it is showing enable it. Okay, when you are trying to enable it, it is showing also additional charges will be applied. After you enable the detailed monitoring, Amazon EC2 console displays the additional monitoring graphs with 1 minute. 1 minute period. Every 1 minute ki మనకి ఏం జరుగుతుందో బ్యాక్ ఎండ్లో it will display. Click on confirmation. Let me try to refresh. You enable it, right? Wait for some time. Here, let me try to expand this. Wait for some time. Here, let me try to select for 1 minute. Wait for some time. 1 minute wait change. It will show. Okay, later also we can come and see. Okay, are you guys clear how to enable the detailed monitoring? Click on here, enable it. Okay, click on confirm. Later also if you want, you can remove it. Okay, let me go and try to expand it. Yes. Okay, let me select 1 minute. By default 5 minutes. Wait for some time. Yes, we enable wait for some time. Okay, fine. That is the meaning of detailed monitoring. Okay, CloudWatch alarm. Is it going to send the default alarms by the CloudWatch? Here you are seeing the CloudWatch metrics. Is it going to send the default alarms? No, it will not send the default alarms. Okay, first you need to create an alarm. We need to create an alarm. We need to create a CloudWatch alarm. ఓకే, మనం ఏదన్నా నోటిఫికేషన్ సెండ్ చేయాలంటే యూ కెన్ డూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ SMS అండ్ ఈవెన్ ల్యాండా ఏదైనా ట్రిగ్గర్ అవ్వాలన్నా ట్రిగ్గర్ చేయొచ్చు. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు సెండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మెయిల్ సెండ్ చేయాలా? ఎప్పుడు మెయిల్ సెండ్ చేయాలా? డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. 80% CPU రీచ్ అయినా, లేదంటే 90% CPU రీచ్ అయినా, ఓకే, లేదు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 15% CPU ఉన్నా కానీ, యూ నీట్ టు సెండ్ అన్ అలారం.
to the your team members. Okay, this is my requirement. Mail send చేయాలా అంటే మెయిల్ సెండ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ అనదర్ AWS సర్వీస్ కాల్డ్ SNS టాపిక్. ఓకే, SNS టాపిక్స్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్. SNS టాపిక్. Okay, fine. You will understand very soon. See, my EC2 instance, let me try to refresh. Go to my detailed monitoring, enlarge it. Okay, still it is, okay, let me select it for 1 minute. Are you able to see? 1 minute it is showing. ఇలా మీరు డ్రాగ్ చేసి సెలెక్ట్ చేశారంటే బిగ్గర్ స్క్రీన్లో చూపిస్తుంది. బిగ్గర్ స్క్రీన్లో చూడండి, 7:35 స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ వరకు ట్రిగ్గర్ కాలేదు. ఇక్కడ 49 నుంచి చూడండి, 49కి ట్రిగ్గర్ అయింది. ఓకే, 48లో నో CPU. ఈవెన్ 46 కూడా ట్రిగ్గర్ అయ్యి ఉంది. ఓకే, 0%లోనే ఉంది. 45 ట్రిగ్గర్ అయ్యి ఉంది. 49 ట్రిగ్గర్ అయింది. ఎవ్రీ 1 మినిట్కి 1 మినిట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. ఎవ్రీ 1 మినిట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. ఓకే, బట్ వీ నీడ్ టు గెట్ అన్ అలర్ట్స్. అది లెస్ ఉన్నా కానీ మోర్ ఉన్నా కానీ మనకి ఏదైనా అలర్ట్స్ కావాలనంటే వీ నీడ్ టు సెటప్ ఇట్. క్లౌడ్ వాచ్ అలారం కాన్సెప్ట్. ఏ క్లౌడ్ వాచ్ అలారం కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 కాంపోనెంట్స్. Metrics, CPU utilization, how much? For example, it is greater than or equal to 80% threshold. If CPU utilization is reached to more than 80%, then send an email or else trigger the auto scaling group to create a one more node. Are you guys aware about in Kubernetes, right? In Kubernetes, we are using cluster autoscaler. Are you remembered? Cluster autoscaler. In background, it is using auto scaling groups only. Okay, or else 80% reach అయితే we need to trigger another lambda, because we are not discussed auto scaling group and lambda in AWS. As of today, I am trying to send an email notification. As of now, I am trying to send an email notification. Okay, if CPU becomes 80%, in real time 85% we are giving for every 5 minutes. Every 5 minutes, this is the requirement. If CPU reached to 80%, every 5 minutes, ఓకే, మోర్ దాన్ 5 మినిట్స్ CPU 80% కానీ అలానే స్పైక్ కానీ ఉంటే మోర్ దాన్ 5 మినిట్స్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పైక్ కెన్ బి ఇప్పుడు 546 ఇలా ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్గా ఉంది. దిస్ ఈజ్ 545, దిస్ ఈజ్ 545 PM. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ సడన్ స్పైక్ హ్యాపెన్. 546 కల్లా 1 మినిట్లో డౌన్ అయిపోయింది, మళ్ళీ నార్మల్ స్టేజ్కి వచ్చేసింది. This is the 25% slab. This is reached to 80%. This is reached to 80%. Within 1 minute లో spike down అయిపోయింది. Are you going to take immediate action? Not required. Immediate action not required. Okay, for example, what I am trying to convey here is, okay, 545కి ఇష్యూ వచ్చింది. 545కి ఇష్యూ వచ్చింది. 545కి ఓకే, CPU స్పైక్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ పెరిగింది. ఓకే, పెరిగిన తర్వాత ఇట్ రీచ్ టు 80%. ఇట్ రీచ్ టు 80%. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ రెడ్యూసింగ్. ఆర్ ఇమీడియట్ 556, every 1 minute we have monitoring, right? Immediate 546 we are triggering an event, mail వచ్చేస్తుంది. Still we are closely monitoring 5 minutes also, 10 minutes also, it is not down. You need to go and troubleshoot it. ఓకే, నీకు నార్మలైజ్ అయితే నో ప్రాబ్లం. నార్మలైజ్ అయిన తర్వాత మనం లాక్స్లోకి వెళ్ళి ఎడిటింగ్ చేయొచ్చు. బట్ యువర్ స్పైక్ ఈస్ కీప్ ఆన్ సేమ్ అలానే ఉన్నదంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. దెన్ యూ నీడ్ టు గో అండ్ చెక్ ఇట్ విచ్ ప్రాసెస్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ CPU, then start working on that. Okay, that is the meaning. More than 5 minutes, this is the send an email notification. This is the requirement. For this, I need to create an SNS topic for email subscription. I need to create a SNS topic. Ikkada steps untai how to create an SNS topic. Okay, go to here. We have separate service called SNS simple notification service. Let me try to open a new tab. Okay, I think already previously I created SNS topics for S3 buckets and all. Let me try to delete this. I am not using now. Let me delete S3 also. We'll discuss, guys, this SNS topic ఆ సర్వీస్ చెప్పేటప్పుడు
ఓకే, వేరే సర్వీసెస్ చెప్పేటప్పుడు మళ్ళీ వస్తుంటాయి, బట్ EC2 టచ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జస్ట్ ఒక ఎలా ఉంటుందని చెప్తున్నాను. ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ టాపిక్. హియర్ యు ఆర్ సీయింగ్ టాపిక్స్, రైట్? లెట్ మీ ట్రై టు క్రియేట్ ఏ టాపిక్. Let me create a topic. Topic name first in first out. It is supporting for only SQS. If you are going for standard, it is supporting for even SMS and mobile application endpoints ki, HTTP, Lambda ki, it and it is support just. Now my requirement is to send an email. What is topic name? EC2 alert production. Production. EC2 alerts production. Display name. When you are sending a message to corresponding stakeholder, what is the display name? EC2 alert production. ఏ టీమ్కి అయితే మీరు సెండ్ చేస్తారు. లీవ్ ఇట్ అబౌట్ డిఫాల్ట్ ఆప్షన్. ట్యాగ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్. ఓకే, దెన్ click on create topic. I created a topic. Topic is created. How can you check it? Go back to topics. Here you are seeing the topic. Topic type is standard. Let me go and try to open the topic. Are you added any subscription? No. Let me create a subscription. Subscription protocol. I need to use. You want to trigger the Lambda function? You can select it. You don't know anything Lambda? Wait for a few days. I want to trigger the mail. I want to trigger the mail. Endpoint mail. Evarki? Which mail ID you need to give here generally? జనరల్గా మన ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ లిస్ట్ డిఎల్ మన టీం డెవాప్స్ టీమా, ఆపరేషన్స్ టీమా, లేదా ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి డిఎల్ ఇస్తారా? ఏ మెయిల్కి నువ్వు నోటిఫికేషన్ సెండ్ చేయాలంటే ఆ మెయిల్ని మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. యాక్చువల్గా మన టీంకి సంబంధించి టీంలో ఒక సపరేట్ మెయిల్ కాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి సంబంధించినటువంటి మెయిల్ ఐడి, కామన్ మెయిల్ ఐడి ఒకటి ఉంటుంది కంపెనీలో, డిఎల్. ఓకే, B2B BSS ops@the company name.com అలా ఉంటుంది మెయిల్ ఐడీస్. యూ కెన్ గివ్ మెయిల్ ఐడి, దెన్ క్రియేట్ ఏ సబ్స్క్రిప్షన్. ఎస్, సబ్స్క్రిప్షన్ ఆల్సో యాడెడ్. Subscription also added. Go and check my subscription part. Here it is showing pending for the confirmation. Let me try to open my Gmail ID. Let me try to open my Gmail ID. Here you will see, you will receive one mail. Are you able to see one mail I received? Now my status is showing for the pending for the confirmation. I received a mail. I received a mail. Let me try to open this, then confirm the subscription. Once you subscribed, subscription is confirmed, then come here and try to refresh. Try to refresh. It is showing as a confirmed. It is showing as a confirmed. It is allowing you to send a notification. Sometimes you can check it in a spam also. Sometimes you can check it in a spam also. Okay, see, it is confirmed. What I did, I created a SNS topic to send a message. All the steps, whatever the points I given here, all this I performed. All this I performed. Okay, నా మెయిల్కి సబ్స్క్రిప్షన్ మెసేజ్ వచ్చింది. I verified it. Next, I want to create an alarm. I want to create an alarm. We can create alarm in two ways. You can directly go to CloudWatch and open the alarms and you can perform it. Or else, if you go to EC2 instance, this is my EC2 instances. These are my EC2 instances. If you scroll right, if you scroll right, here you will see the alarm status. Here you will see the alarm status. If you are already created alarms, click on view alarms. Click on view alarms. Is it showing any alarms for this EC2 instance? Let's see. It is loading. It is getting the information from the CloudWatch only. This instance have no alarms. This instance have no alarms. Okay, can I create an alarm? You can use the CloudWatch or else ikkade create cheyచ్చు. I will show how to do it in from the CloudWatch also. ikkada chesina backend lo CloudWatch ki veltadi. Here they given one option, alarm status. Here you are seeing plus button, right? Click on this plus button. Okay, if you have an existing alarm, you can edit. Okay, I want to create a new alarm. Create a new alarm. This is first time we are doing. Add the alarm notification. It is here you need to select the SNS topic. It's very, very important. Configure an alarm to send a notification to AWS SNS topic when it is triggered. నువ్వు ఇచ్చినటువంటి థ్రెషోల్డ్ కానీ రీచ్ అయితే ట్రిగ్గర్ అవ్వడానికి యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ SMS టాపిక్. ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ SMS టాపిక్. దిస్ ఈస్ ద SNS టాపిక్. ఓకే, I got an alarm. I got an alarm. What is your next action? I got a 80% alarm. If you are not in a call,
మానిటర్ చేయలేకపోతున్నావు. వాట్ ఈస్ యువర్ నెక్స్ట్ యాక్షన్ స్పెసిఫై ద యాక్షన్ టు టేకెన్ వెన్ ద అలారం ఈస్ ట్రిగ్గర్డ్. Generally, here we are disabling. For example, let me try to enable. What action you need to take it? Do you want to stop the instance? Do you want to reboot the instance? Do you want to terminate the instance? What action you need to take it? Action is very very important. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాక్చువల్గా మనం రీబూట్ అలా ఇస్తుంటారు బ్యాక్ ఎండ్లో రీస్టార్ట్ చేయడానికి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎనేబులింగ్ ఆల్సో నో ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎనేబులింగ్ ఆల్సో నో ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యూ ఎనేబుల్డ్, నేను ఇంటెన్షనల్గా వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎనేబులింగ్ గైస్, ఇంటెన్షనల్గా చెప్తున్నాను. ఇన్ రియల్ టైమ్ నో వన్, మోస్ట్లీ దే ఆర్ నాట్ ఎనేబులింగ్ ద నెక్స్ట్ యాక్షన్ హియర్. మోస్ట్లీ దే ఆర్ నాట్ ఎనేబులింగ్ ద నెక్స్ట్ యాక్షన్. ఓకే, దే ఆర్ డూయింగ్ మాన్యువల్లీ ఓన్లీ. దే ఆర్ చెకింగ్ లాగ్స్ అండ్ దే ఆర్ వెరిఫైయింగ్ అండ్ ఆల్. బట్ నేనేం చెప్తున్నాను, ఒక అలర్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఐఎమ్ ఎనేబులింగ్ దిస్. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఓకే, ఇన్స్టెన్స్ని స్టాప్ చేసేయమంటున్నా. మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వడానికి బ్యాక్ ఎండ్లో అలారం ట్రిగ్గర్ అయిందా లేదా, ఇన్స్టెన్స్ స్టాప్ అయిందా లేదా, మీకు ఇటువంటి అన్ని అలారమ్స్ కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు మానిటరింగ్లో ఇటువంటి అండర్స్టాండింగ్ కోసం జస్ట్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ద స్టాప్. గ్రూప్ నేమ్, గ్రూప్ శాంపిల్ బై, గ్రూప్ శాంపిల్స్ బై maximum CPU utilization. చూడండి, హౌ మెనీ ఆర్ దేర్, సి దిస్ ఆర్ ఆల్ యూ కెన్ మానిటర్. ఈవెన్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ ఆల్సో. Okay, network input traffic, output traffic. As of now, I'm going with CPU. Mostly people are going for the CPU utilization. Alarm, when you need to trigger an alarm greater than or equal to 80%, greater than or equal to 85 or 80%. Consecutive period, it's very very important. Every 5 minutes, 5 minutes. జనరల్గా వీఆర్ గివింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ 1 minute. మీరు 1 minute అని ఇచ్చారనంటే please make sure to enable in the background detailed monitoring. If it is basic monitoring, is it going to work for every 1 minute? Is it basic monitoring? Is it going to work for every one minute? No. Basic monitoring every 5 minutes. Detailed monitoring every 5 minutes. Sorry, every 1 minute. Okay, for example, I want to give it for 5 minutes only. Consecutive period. What is this meaning? What is this meaning? 1 time అంటే 5 minutes, లేదు 2 times అని అంటే 10 minutes వెయిట్ చేస్తాడు. 10 minutes వెయిట్ చేస్తాడు అంటే 5, నువ్వు ఇక్కడ 2 ఇచ్చావనంటే 10 minutes వెయిట్ చేస్తాడు. అదే స్పైక్ అని ఉంటే దే విల్ సెండ్ ఏ నోటిఫికేషన్. లెట్ మీ గివ్ ఇట్ యాజ్ ఏ 1 ఓన్లీ. ఓకే, ఆల్ రైట్, లెట్ మీ గివ్ ద అలారం నేమ్ వాట్ ఐ కెన్ గివ్. ఓకే, EC2 మ్యాక్స్ CPU యూటిలైజేషన్. max CPU used. This is my alarm name. Description, it is fine. Every 1 minute ki, every 5 minutes ki oka consecutive period loni greater than or equal to 80% ga unte we are triggering the alarm. Sample data compared to present status. This is the present status. Are you able to see? This is the present status of my CPU utilization. 0.60% around 0.2%. Here some spike happened. ఓకే, వెరీ లెస్ దట్. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నువ్వు రెడ్ కలర్లో ఏదైతే చూస్తున్నావో దిస్ ఇస్ యూ సెటెడ్ అలారం. మీరు ఏదైతే సెట్ చేశారో దిస్ ఇస్ యువర్ సెటెడ్ అలారం. ఓకే, లెట్ మీ స్క్రోల్ డౌన్. లెట్ మీ క్రియేట్ అన్ అలారం. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై టు రిఫ్రెష్. ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ఎనీ అలారమ్స్? నో. వేర్ యూ కెన్ సీ యువర్ అలారమ్స్? Scroll right. Here you are seeing view alarms. Click on this. It is showing. I think data రావడానికి ఒక 5 minutes టైం పడుతుంది. మనం 1 minute ఇచ్చుంటే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మనం డీటెయిల్డ్ మానిటరింగ్ ఆల్రెడీ ఎనేబుల్ చేసాం. ఇన్సెప్షన్ డేటా ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. వాట్ ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్? ఇన్సెప్షన్ డేటా. అండ్ నాట్ ఓన్లీ హియర్, వీ హ్యావ్ సపరేట్ సర్వీస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ CloudWatch in AWS. CloudWatch. Monitor the resource and application in AWS environment. If you open this CloudWatch, if you go to alarms, okay, let me close this Amazon queue. If you go to alarms, here are able to see dashboards and alarms. చూడండి, ఇక్కడ ఇలా చూపిస్తుందంటే 1 is inception data. ఓకే అయితే ఇది ఓకే, మీకు స్టేట్లో చూపిస్తుంది. ఇన్ అలారం అని అంటే సమ్ ఇష్యూ ఉన్నట్టు. ఓకే అని ఉన్నదంటే ఓకే, నో ప్రాబ్లం అని. ఇన్ అలారం ఉందంటే ఏదో సమ్ ఇష్యూ 80% క్రాస్ అయినట్టు.
ఓకే, ఆర్ ఏబుల్ టు సీ? మనం అక్కడ క్రియేట్ చేసింది ఇక్కడ చూపిస్తుందా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. ప్రెసెంట్ ఎటువంటి స్పైక్స్ లేవు. ప్రెసెంట్ ఎటువంటి స్పైక్స్ లేవు. 80% కూడా రీచ్ అవ్వలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఓకేకి వచ్చేసింది. ఇఫ్ యూ గో టు అలారమ్స్, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఓకే. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఓకే. ఈవెన్ హియర్ ఆల్సో, if you see, if you try to click on, view alarms, here it is showing okay. It will show okay. Same description, same state only. It is loading. It is getting, see, it is showing okay. In alarm గానే ఉంటే ఏ సంథింగ్ ఇష్యూ ఉంది, అలారం ట్రిగ్గర్ అయి ఉందని మీనింగ్. If you go and check my mail ID also, I am not received any alarms because it is very less configuration. I am not received. This is for the confirmation part. I am not received any alarms. Okay. If you go to here, okay, for example, my requirement is, if this EC2 instance, is less than or equal to 15% of CPU, if this EC2 instance less than or equal to 15% of CPU, I want to get a notification. Present ఒక 40% ఉందనుకోండి, అజ్యూమ్ చేసుకోండి, జస్ట్ అజ్యూమ్ చేసుకోండి. 15% కన్నా తక్కువ ఉంటే ఐ వాంట్ టు గెట్ అన్ అలారం. వై యూ నీడ్ టు గెట్ అన్ అలారం? ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ రిక్వైర్డ్. ఓకే, ఎటువంటి ప్రాసెస్లు దీంట్లో రన్ అవ్వడం లేదా, రెండు ఇన్స్టెన్సెస్ ఓన్లీ 15% ఉంటే ఒక ఇన్స్టెన్స్ టర్మినేట్ చేసి ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్కి లోడ్ పంపించి బ్యాక్గ్రౌండ్లో మినిమం రిప్లికాస్ని చేంజ్ చేయొచ్చా? ఇటువంటి థింగ్స్, యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేస్తుంటాం. హౌ టు కాన్ఫిగర్ దిస్? ఇక్కడే క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడే అలారమ్స్ అని ఉంది కదా, క్లౌడ్ వాచ్ ఓపెన్ చేసి అలారమ్స్, గో టు, విల్ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ లాగ్స్ అండ్ గైస్. ఇంకా మనం క్లౌడ్ వాచ్ ఫినిష్ కాల, EC2 టచ్ చేస్తున్నప్పుడు టచ్ చేస్తున్నాం. క్రియేట్ అన్ అలారం, సెలెక్ట్ మెట్రిక్, క్రియేట్ అన్ అలారం, సెలెక్ట్ మెట్రిక్. చూడండి, ఇట్ ఈస్, యూ వాంట్ ఎనేబుల్ ఇట్ ఫర్ ఆటో స్కేలింగ్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూ వాంట్, ఓకే, హియర్ go back. You want to enable it for EBS, you want to enable it for EC2, EFS, logs, usage, SNS topic, KMS monitor చేయాలా, S3 monitor చేయాలా, NAT gateway monitor చేయాలా? I want to do it for EC2. Then take the EC2 instance ID. This is the instance ID of EC2. Then come here and check it. Enter. For this EC2 instance, per instance metrics we have 22 are there. 22 instance metrics. Which metric you want? Already CPU utilization మీద ఒక అలారం కాన్ఫిగర్ అయ్యి ఉంది. Do you want to configure on CPU utilization? Yes, you can select it. Okay, present stable. This is the stable. Okay, 0.14 utilization now. Okay, fine. Let me create a metric on CPU utilization. Max CPU utilization on in this instance ID. Metric name is CPU, okay, less CPU, less metric, CPU less metric, very తక్కువ ఉన్నటువంటి metric we are calculating. Okay, యావరేజ్, వాట్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్? మినిమం ఎవ్రీ 5 minutes-కి చెక్ చేయాలా, 1 minute-కి చెక్ చేయాలా? దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ క్లస్టర్, యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఇట్ ఫర్ 1 minute. Okay, no problem, going with default 5 minutes. Every 5 minutes we are checking. Minimum less than or equal to 10% or else 15% additional configuration. Okay, leave it about default values. Additional 15% I want to set it. What I selected? This is the metric on top of EC2. This is the instance name. This is the instance ID we given. Minimum 15% ఉంటే click on next. Send an alarm. Okay అంటే it will ignore. Send an alarm to SNS topic. What is SNS topic? This is the SNS topic. ఈ SNS topic లో మనం మెయిల్ ఐడి ఇచ్చి ఉంటాం. This is the mail ID. If you want to add one more mail ID, add a notification. One more. If you want to add one more mail ID, yes, you can add it. And do you want to trigger the lambda function? You can add the lambda function here. Do you want to trigger the auto scaling action if it is less than 0%? No. Do you want to perform any action? Like, do you want to delete the EC2 instance? Do you want to stop an EC2 instance, terminate EC2 instance? Or else do you want to reboot? No, I don't want to do anything. నేను CPU యూటిలైజేషన్ హై ఉంటేనే స్టాప్ చేసే ఇన్స్టెన్స్ని. ఇప్పుడు నేను లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేయడం లేదు, జస్ట్ మెయిల్ సెండ్ చేయమంటున్నా.
If you scroll down, if you click on next, if you click on next, if you click on next, it will show what is the alarm name. EC2, EC2, less usage, EC2, less usage. If you want to give the preview, check it all. Okay, if you want to edit it, you can edit it. Let me click on next. Here it will show the preview, all preview. Whatever the options you selected, all it will show. Let me create an alarm. Okay, now it is showing what? Inception data. Okay, ఇప్పుడు ఓకేకి వస్తుంది greater than 15% ఉంటే here it will show okay. Yes or no? Greater than 15%. You need to understand. Greater than 15% ఉంటే here it will show okay. If it is less than 15%, it will show in alarm. అంటే సమ్ ఇష్యూ ఇస్ దేర్. అంటే నువ్వు ఇచ్చినటువంటి థ్రెషోల్డ్ సాటిస్ఫై అవ్వడం లేదని. ఓకే, ఇప్పుడు ఈజ్ ఇట్ సాటిస్ఫైయింగ్ యువర్ థ్రెషోల్డ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 15? అంటే నువ్వు ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందని అంటే ఖచ్చితంగా నోటిఫికేషన్ సెండ్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ టు గెట్ ద డేటా. ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ టు గెట్ ద డేటా. ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ టు గెట్ ద డేటా. Wait for some time. We given 5 minutes. If you want to, you can go and edit it for 1 minute also. You can go to actions, click on edit. Here you can change it to 1 minute. You can change it to 1 minute, then create next, then try to click on next, and finally update an alarm. Okay, 15 minutes metric we given. Let me go back to alarms. Still it is trying to get the data. Wait for some time. Okay, I think you got a notification. If you go to, oh sorry, still that is getting data. Let me go to my email ID. Let me try to refresh. Still we are not yet get an alarm. Let's wait for some time. Still it is inception data. For this, why you are not getting alarm? We are not reached 80%. We are not reached 80%. Let me try to refresh. Still we are not getting. Still it is trying to get a data. Here also you can create alarms. Wait for some time guys. Still it is getting data. Sorry guys, it is still getting the data. 7:11. I think wait for 2 more minutes. I think 5 minutes first configure చేసాం కదా. Okay, it will get it. Okay, anyway, wait for some time. If you go down, okay, let me try to explain the remaining parts. Okay, SNS topic we created, configured. Even okay, we are not generated a load. Okay, less than 10% or 15% we configured. EC2 protection settings we explained. Shutdown behavior, real-time interview questions, simple example ఇక్కడ ఇచ్చుంటా క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని ఉంటాయి. చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ గైస్. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డేటా. ఎయిట్ లెవెన్కి ఒకసారి అప్డేట్ చేసాం, మళ్ళీ 8:13కి ఒకసారి అప్డేట్ చేసాం. థింక్ ఈస్ ఇట్ గోయింగ్ టు వెయిట్ ఫర్ 5 minutes. Let me try to refresh globally.
Mm, This is less. Still it is showing insufficient state. Less than 15% for every minute. So and so on. We given the minimum. Selected correct option only. Less than or equal to 10 or 15 minutes for 10 minutes or 15 minutes. We are touched the SNS topic also. Okay, let's wait for some time for this EC2 instance. It will create it, guys. It will fetch the data. Okay, what I need to do, let me try to launch another instance to show the same concept. Already I created SNS topic. Okay, this is test production instance. Let me take the instance. Okay, let me go with K8 bit, KK DevOps B8 in namespace. Let me try to launch an instance. If you go to instance section, you can create an alarm here or anywhere it is fine. EC2 alarms, dashboard, topics, not topics, CloudWatch. This is the service. Still it is not at getting. Go to alarm. Still it is fetching the data. Let them fetch it. Still it is in pending state. New instance. For this instance, let me create an. This is the instance ID. Okay, let me go to CloudWatch. Let me try to create an alarm. Generic alarm on top of we are creating for EC2 for this instance ID. Okay, I want to select the CPU utilization. Yes, let me select the CPU utilization. Let me select a metric. Okay, metric CPU utilization, metric name, max CPU utilization, max CPU utilization, instance ID, average like maximum every 1 minute or 5 minutes. Because we are not enable the detailed monitoring for this. Select 5 minutes. Every 5 minutes greater than or equal to 75%. You can give it as 80%. If it reach to 80%, then trigger an alarm. Then trigger an alarm. Click on next. It is asking to select me to SNS topic. This is the SNS topic. Let me, do you want to perform any action? Yes, I want to, for example, if it reach to 85%, stop the instance. Next, don't stop it in real time. Alarm name, ICPU, ICPU, ICPU. Okay, let me click on next. It is getting alarm recommendations available. Scroll down, create an alarm. Yes, it is high CPU. Just now I created for another EC2 instance. It will try to get the data. As of now, we have very less. We have very less. Okay. If you want to enable the detailed monitoring for this, if you go to EC2 section, go to monitoring part. Here you will see the detailed monitoring. Try to enable it. Click on confirmation. Yes. Please enable the detailed monitoring. Let me go to alarms. Try to refresh. I think we are not created properly this one is in the time but received mail also. Okay, let me try to delete another EC2 instance. Yeah, I will apply. అంటే less than, if it is less CPU, you can't apply the load, right? అప్లై చేసినా కానీ పెరిగిపోతుంది. దానివల్ల నీకు ఇక్కడ ఏం రాదు, ఇష్యూ ఉండదు, ఓకే అని చూపిస్తుంది. హై CPU కావాలంటే ఇప్పుడు నేను లోడ్ అప్లై చేస్తాను స్ట్రెస్ యూస్ చేసి. ఓకే, హై CPU కావాలంటే మనం లోడ్ అప్లై చేయొచ్చు. లెస్ దానికి డేటా ఎందుకు గెట్ చేయడం లేదు? ఓకే, మైట్ బి కాన్ఫిగర్ రాంగ్.
ఓకే. ఎనివే ఇది అనదర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ కదా. లెట్ మీ అప్లై. లెట్ మీ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద లోడ్. 80% గాని వస్తే ఈ ఇన్స్టెన్స్ టెర్మినేట్ అయిపోవాలి. ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్. ఇఫ్ యూ గో టు హియర్, లెట్ మీ ట్రై టు కనెక్ట్ టు దిస్ ఇన్స్టెన్స్. లెట్ మీ ట్రై టు కనెక్ట్ టు దిస్ ఇన్స్టెన్స్. లెట్ మీ ట్రై టు ఓపెన్ ద టెర్మినల్. లెట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్. Let me clear the screen. Let me try to connect to this instance. Yes, I am connecting. Present type as message confirmation. We have very less CPU utilization. We have very less CPU utilization. ఇప్పుడు మనం లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. Now I want to increase the load. How can you increase the load? You need to configure the స్ట్రెస్. మనం ఇంటర్నల్గా ఎక్స్టర్నల్గా రియల్ అప్లికేషన్ అయితే మనకు ప్రొడక్షన్లో కస్టమర్స్ ఉంటారు. బట్ హియర్ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ద డిఎన్ఎస్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ డిఎన్ఎస్ ఆర్ ఎం. స్ట్రెస్ అనేటువంటి ప్యాకేజ్ని ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఓకే, స్ట్రెస్ అనేటువంటి ప్యాకేజ్ని ఇన్స్టాల్ చేయండి. లెట్ మీ ట్రై టు టేక్ దిస్ అండ్ గో అండ్ ఇన్స్టాల్ ది స్ట్రెస్. ఎంటర్. ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాలింగ్. It is installed. Then try to put some load on that. If you want to check the how many number of processes, you need to run the nproc command. Even what is the command to core CPU? What is the command to know more about your server? CPU information కావాలంటే how many core CPU, all these things. What is the command you want to check it? Complete information కావాలంటే /etc CPU info CPU LSCPU అనేటువంటి కమాండ్ we discussed, right? Here also you can see how many core CPUs this is. 2 core CPU. Okay, fine. Once you install stress command, put a load for 2 CPUs. 2 CPUs ki we are putting a load up to 10 minutes. 600 seconds అంటే 10 minutes. 10 minutes. We are putting a load for 10 minutes. After 5 minutes CloudWatch అలారం ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. అంటే చెక్ చేస్తా అప్పుడు 80% రీచ్ అవుద్ది. వీఆర్ హిట్టింగ్ ద కంటిన్యూస్ లోడ్ నౌ. వీఆర్ హిట్టింగ్ ద కంటిన్యూస్ లోడ్. కంటిన్యూస్గా లోడ్ హిట్ అవుద్ది ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్లో. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ అనదర్ టెర్మినల్, లెట్ మీ ట్రై టు ఓపెన్ ఎ న్యూ విండో. హియర్ ఓన్లీ ఐఎమ్ ఓపెన్ 2 విండోస్. ఒక దాంట్లో లోడ్ హిట్ అయింది. ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ అనదర్ విండో. లెట్ మీ గో టు మై డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్. లెట్ మీ గో టు మై డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్. Let me try to connect to this instance again. Let me go to EC2 section. Let me select this. Let me connect to this instance. Let me run top or htop. Let me run top or htop. Here, if you are running top command, detailed, are you able to see CPU utilization? రెండు CPUs లో ఫస్ట్ CPU సెకండ్ CPUలో బ్యాక్గ్రౌండ్ సో స్ట్రెస్ అనేటువంటి కమాండ్ హిట్ అవుతుంది. CPU utilization రీచ్ టు 100%. అంటే కంటిన్యూస్గా హిట్ అయి ఉంటుంది. అది బ్యాక్ ఎండ్లో ప్రెషర్ పెట్టేసి ఉంటుంది ఆ సర్వర్ని లోడ్ కోసం. ఓకే, ఈవెన్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ హెచ్టాప్ ఆల్సో. యూ కెన్ సీ ద హెచ్టాప్ ఆల్సో ఇన్ కలర్ఫుల్ మేనర్. దిస్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ కమాండ్. లెట్ మీ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ yum sudo yum install sudo yum install htop. Let me try to install htop. Here it will show, even if you run the htop command, it will show. Okay, here you are seeing, right? Are able to see so and so command బ్యాక్ ఎండ్లో ఇట్ ఈస్ హిట్టింగ్ సో అండ్ సో కమాండ్. స్ట్రెస్ కమాండ్ నువ్వు హిట్ చేయడం వల్ల 95% క్రాస్ అయిపోయింది. బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ నాట్ గెట్టింగ్ ఎనీ అలారం. గో అండ్ చెక్ ఇట్. స్టిల్ ఐఎమ్ నాట్ గెట్టింగ్ అలారం. వై? యూ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ 5 minutes. I think I given 5 minutes, right? Let me go and check an alarms. This is the alarm we configured. How many minutes I given? Scroll down. Are you able to see CPU spikes చూసారా? ఆటోమేటిక్గా పెరిగిపోయింది చూసారా? అబ్జర్వ్ చేశారా? Are you observed? Now CPU spikes. Let me expand this. Here ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇలా వదిలేరంటే ఫుల్గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇలా ఇక్కడ చూడండి. సి స్పైక్ పెరుగుతుంది చూసారా? స్లోగా పెరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 5 minutes చూడండి, 100 క్రాస్ అయిపోతుంది. ఎస్, హియర్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఇట్ ఈస్ క్రాస్డ్ ఆల్రెడీ. ఓకే, లెట్ మీ ఎక్స్పాండ్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ క్రాస్డ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. ఓకే, వాట్ ఇన్ ఇట్ టు హియర్ లాస్ట్ 1 hour. Let me select. Okay,
or else last 15 minutes apply. Yes, now it is showing here full graph layer చూపిస్తుంది. Okay, let me go and check my mailbox. Are you able to see? Are you able to see? Maximum CPU utilized mail వచ్చింది. మనం యాక్షన్ ఏం చేసాం? EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఆటోమేటిక్గా స్టాప్ అయిపోవాలి. If you go to my EC2 instances, if you go to my instances, wait for some time, it will trigger the action, guys. Let me try to refresh. Let me try to refresh. CPU క్రాస్ అయిపోయింది. మనం బ్యాక్ ఎండ్లో యాక్షన్ కాన్ఫిగర్ చేసాం. యాక్షన్ అంటే లాంబ్డా ఫంక్షన్ ట్రిగ్గర్ చేయడమా, ఓకే, లేదనంటే ఇన్స్టెన్స్కి మీద ఏదైనా ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయడమా, ఓకే, ఇన్స్టెన్స్ లేదన్నా ట్రబుల్ షూట్ చేయడం లాంబ్డా ఫంక్షన్ ద్వారా పైథాన్ కోడ్ రాసి అలా. ఓకే, సి ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద అలారం యూ కాన్ఫిగర్, రైట్? ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ ఇట్, ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ ఇట్ అలారం, ప్రీవియస్లీ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఓకే, నవ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇన్ అలారం స్టేట్. Now it is showing in alarm state. What is this? Why it is showing in alarm state? Why it is showing in alarm state? Because some issue is there. మీరు ఇచ్చినటువంటి థ్రెషోల్డ్ క్రాస్ అయింది. మీరు ఇచ్చినటువంటి థ్రెషోల్డ్ క్రాస్ అయింది. చెక్ ఇట్ అని. ఈవెన్ ఐ రిసీవ్డ్ అన్ అలారం. ఈవెన్ ఐ రిసీవ్డ్ అన్ అలారం. ఓకే, ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ ఇట్, ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ ఇట్, మై EC2 instance, it will stop also. Am I configured? We have configured, but why it is not stopping? Let me go to alarms. This is the alarm. It will stop. Okay, wait for some time. Let me go to actions, click on edit every 5 minutes. Okay, click on next. Once you selected an SNS topic, in alarm we given the stop this instance. Okay, already configured. Let me cancel this. Wait for some time. Need to trigger the call in backend. Here you configured one alarm, that is in alarm state lo undante something issue is there. Beyond you can open it from here also. If you click on this, it will show what is that alarm and state ఏ స్టేట్లో ఉంటుంది, డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి. సి ఇన్ అలారం స్టేట్లో ఉంది. మ్యాక్స్ CPU యూటిలైజ్డ్. Why this instance is not stopped? Instance stop always. No progress. We have configured for this one also. Test prod ke kaadu. If you go to alarms, you are seeing alarm. This alarm we created for what? This instance. Production test, right? Production test I created that alarm. Okay, this alarm. If you open this also, it will show you. Okay, in alarm state, maximum CPU utilization is this one. Okay, what action you need to take care? If you go to, this is the instance metrics alarm, maximum statistics, event bridge. Okay, tomorrow we'll discuss what is event bridge and all. Okay, let me go to actions. Let me try to edit it. Here already I given. If you click on next, I given the EC2 action also. Are able to see stop the instance already ichunnadi. But why instance is not at start? Let me try to refresh. Alarm is triggered. Wait for few more minutes. Here we got an alarm. Let me expand the graph. Let me go with last 15 minutes.
Oh, here you are not getting any load. That means let me check the instance status. Instance is running only. Instance metrics also loading. Let me go to alarms. We configured instance on CPU high. It is already reached to 100%. What time it reached? 6:25. Now 32. Still instance is not stopped. I already tested guys this one previously also. Instance stop అయింది. Oh, we told right? We given instance trigger అయిన తర్వాత we selected 5 minutes. You remembered? ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ అయింది. Are you observed? Okay, wait for few more minutes guys. 30 దాకా ఇక్కడికి వచ్చింది. Still you need to wait for కంటిన్యూస్గా స్పైక్స్ ఉండాలి. అండర్స్టూడ్? ఇక్కడ చూడండి ఇదే స్పైక్ ఉండాలి అది. అంటే ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు కాదు. 80% వస్తే నీకు మెయిల్ వస్తుంది. అదే స్పైక్ కీప్ ఆన్ ఉంటే వీ నీడ్ టు స్టాప్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ అని ఇచ్చాం. యూ రిమెంబర్డ్? వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. చూడండి యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ దిస్ స్పైక్. ఇఫ్ యూ ఎక్స్పాండ్ దిస్, ఓకే, ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఆల్ దిస్ from here to here, drag and it will show max. Now here it is there. Instead of that, let me select last 45 minutes and apply. Yes. It is already reached 80%. Here it is showing clear spike. Now 6:30 అప్పుడు కూడా రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు. 6:25కి స్పైక్ ఐడెంటిఫై చేశాడు. 5 మినిట్స్ అయిపోయింది. 6:30కి చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి. ఓకే, విత్ ఇన్ 5 మినిట్స్. ఓకే, ఇయర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఓకే, విత్ ఇన్ ద రేంజ్. ఇక్కడంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి అప్పుడు మనం ఎనేబుల్ చేయలేదు. ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో ఉందంటే ఇన్ అలారం ట్రిగ్గర్ అయింది ఇక్కడ. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దిస్ రెడ్ కలర్, అలారం ట్రిగ్గర్డ్ హియర్. దిస్ ఈస్ ద కేస్. Let me go and check the instance status. Still it is in running. ఈ ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా డేటా రిట్రీవ్ చేయడం లేదు. ఓకే, even actions also enabled. Are able to see actions also enabled for this alarm. Load is hitting continuously in backend. Yes, even if you see, yes, it reached to no CPU. అసలు ఆ కమాండ్ 10 minutes క్రాస్ అయిపోయింది గైస్. లోడ్ తగ్గిపోయి ఉండొచ్చు. వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, లెట్ మీ పుట్ ద లోడ్ అగైన్. వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. Let me put the load again and check it. Spike came, yes. Now load is coming. Are you received an email now? Yes, I received high configuration, maximum CPU utilization just now. Oh, 9 minutes back. 6:27కి రిసీవ్ అయింది. ఓకే, మనం ఎక్కడో రాంగ్ కాన్ఫిగర్ చేసి ఉండొచ్చు. లెట్ మీ ట్రై టు రిఫ్రెష్. ఇప్పుడు మళ్ళీ డౌన్ అయిపోయింది ఇందాక. 10 minutes అయిపోయింది కదా.
కంప్లీట్ డౌన్ అయిపోయింది. ఈవెన్ 1 అవర్ చెక్ చేసినా కానీ ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ అయిందా? ఓకే, ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ అయ్యి 6:25 నుంచి ఓకే, ఇఫ్ యూ గో టు దిస్ ఎండ్ పాయింట్ 6:25 నుంచి 5 minutes కంటిన్యూస్గా ఉన్నది హిట్. నవ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ డౌన్. ఓకే, యాక్షన్ ఒకటి అవ్వడం లేదు, అలర్ట్స్ అయితే ప్రాపర్గానే ట్రిగ్గర్ అవుతున్నాయి. ఇఫ్ యూ వెయిట్ 5 minutes అగైన్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ గైస్. వాట్ ఈస్ ద అలారం? దిస్ ఈస్ ద అలారం. Five minutes period given, but again it will spike. Let me select last 45 minutes. Yes, now are able to see it reached to nearly 50%, 54% now. Yes, now 6:35. 6:35. It hit at top. Keep on, it is in 100% only. Let me select last 30 minutes. Yes, ఇక్కడ నుంచి లోడ్ కంటిన్యూగానే ఉంది. But if you go to alarms, yes, now it is in alarm state. But action work అవడం లేదు. Somewhere we did the mistake. Automatically instance stop అవ్వాలి guys. We tested many times actually. This instance should stop actually. Oh, okay. Why it is not stopping? If you go to here instance settings or you enable this stop protection, right? Understood? Understood? Let me go to terminate production. Let me disable it. That is the problem might be. Sorry for that. నేను స్టార్టింగ్ అది చెప్పేసినట్టున్నాను. Let me try to refresh. Wait for some time now. Okay, I enabled right for this EC2 instance. Alarms are keep on triggering. What I need to do, let me reduce the load, type Control C. Load will not send now. Okay. కొన్నిసార్లు EC2 ఇన్స్టెన్స్ కూడా స్టక్ అయిపోతుంది, నీకు టర్మినేట్ అది రెస్పాండ్ అవ్వదు ప్రాపర్గా. యాక్చువల్గా అయితే మీరు అది డిసేబుల్ చేసుకొని చేస్తే ఇట్ విల్ వర్క్ గైస్. లెట్ మీ గో టు CloudWatch. Let me go to alarms. This is my alarm, right? Let me trigger a load. Let me trigger the load. Let me hit it. Yes, now here hitting. Let me go to here. Try to refresh. Okay. 6:25 నుంచి లోడ్ ఉంది. మా ఇన్స్టెన్స్ స్టాప్ కాల, ఎందుకంటే నేను స్టాప్ ప్రొటెక్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి స్పైక్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, హియర్ 6:30, 6:35 దాకా కూడా ఉంది. నౌ టైమ్ ఈజ్ 6:41. వెయిట్ ఫర్ 5 minutes. ఎస్, మళ్ళీ ఇక్కడ డౌన్ అయింది. 6:35 నుంచి మళ్ళీ 50% దాకా స్లోగా డౌన్ అవుతున్న టైంలో మళ్ళీ హిట్ చేసాం. మళ్ళీ స్పైక్ చూస్తుంది. మళ్ళీ 5 minutes వరకు కానీ అలానే స్పైక్స్ లేకపోతే డౌన్ అయిపోద్ది, లేదంటే మళ్ళీ స్పైక్స్ తీసుకెళ్తుంది. మనం 5 minutes ఇచ్చినట్టు. ఇక్కడంతా ఇష్యూ ఉంది చూడండి, ఈ లొకేషన్ అంతా ప్రాబ్లం. Why it is not triggered action is that is might be the reason. Okay, am I received any alert? As of now, no.
To expand this CPU utilization here also, let me select local time zone. Every 1 minute, ఓకే, ఇక్కడ ఎవ్రీ 1 minute 1 hour నుంచి చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కొంచెం స్పైక్ ఉంది, ఇక్కడ రీచ్ అయింది, ఈ టైం అంతా స్పైక్ ఉంది. ఎందుకని మనం కంటిన్యూస్గా హిట్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడంతా స్పైక్ ఉంది. 6:25 స్టార్ట్ అయింది, 35 దాకా ఉంది, మళ్ళీ డౌన్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా డౌన్ అయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు హిట్ చేసాం, ఇప్పుడు 6:37 అప్పుడు మనం హిట్ చేసింది. నో, జస్ట్ నో హిట్టెడ్. కొంచెం స్పైక్ వచ్చింది, మళ్ళీ డౌన్ చేశాను నేను. ఇప్పుడు స్పైక్ అవ్వాలి ఇది, మళ్ళా స్పైక్ అవ్వాలి ఇది. నౌ వి గాట్ ద టెస్ట్ ఎట్ 640. వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, లెట్ మీ డ్రాగ్, లెట్ మీ సెలెక్ట్ దిస్ అండ్ స్క్రోల్ రైట్. 640. Let me try to refresh. Need to trigger. Let me go to instances. Will alert is not triggered. చూసారా, మళ్ళా హైక్ అయింది, మళ్ళీ స్పైక్ అయింది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎవ్రీ 1 minute సెలెక్ట్ చేశాను. ఇఫ్ యూ చెక్ హియర్ యూ విల్ సీ ఎట్ టైం ఎంత. లెట్ మీ సెలెక్ట్ లోకల్ టైం. ఇక్కడ చూడండి, కంటిన్యూగా ఇంక 5 minutes వెయిట్ చేయాలా. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, 6:41కి స్టార్ట్ అయింది స్పైక్. ఇక్కడ వెయిట్ చేయండి. హియర్ స్పైక్ ఈ స్టార్టెడ్. ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్లో హిట్ అయి ఉంది. ఎస్, లోడ్ ఈస్ హిట్టింగ్ కంటిన్యూస్లీ. కంటిన్యూస్ స్పైక్ అలానే ఉంది. 6:41కి స్పైక్ అయింది, ఇక్కడ డౌన్ అయింది 6:40. వితిన్ మినిట్లో మళ్ళా సిపియు హైకి వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళా 6:41, 6:42. ఇక్కడ చూడండి, 6:42 కూడా 100%, 99.99% బ్యాక్ ఎండ్లో సిపియు యూటిలైజ్ అయ్యి ఉంది. See next, 6:43. Also it is showing same results. Still we are hitting. Okay, let me check, am I received any mails? We are not received any mails. I have logged out. 1 second. Let me log in. What is this code? DXSC password. Enter the authentication. 57. Let me check any mail we received. Till load is hitting.
But instance is not stopping, guys. If we go to here, try to refresh. ముందు మీరు డిలీట్ ప్రొటెక్షన్ అవన్నీ డిసేబుల్ చేసి ఒకసారి టెస్ట్ చేయండి. ఖచ్చితంగా ఇన్స్టెంట్ స్టాప్ అవుతుంది గైస్. We tested many times. చూడండి, it is keep on increasing. This is the instance. If we go to monitoring, let me expand it. మళ్ళీ డౌన్ అయింది ఎవ్రీ 1 minute. చూడండి, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది 6:41, 46. స్టిల్ 5 minutes కంటిన్యూగా హిట్ చేసింది. బ్యాక్ ఎండ్ my EC2 instances are still in running. What might be the cost? Here it is showing spike is there. Continuously we are hitting also. We refresh. చూడండి, స్పైక్ అయితే ఎవ్రీ మినిట్ చూపిస్తుంది. మరి ఇలా మౌస్ ఇలా పెట్టారంటే ఎవ్రీ మినిట్కి మనకు డేటా లోడ్ అవుతుంది. బట్ 5 minutes కంటిన్యూగా లోడ్ ఉంది కదా. బట్ మై ట్రిగ్గర్ ఈస్ నాట్ స్టార్టెడ్. We go to instances. Okay, we'll check this part later, guys. Okay, alarms it is triggering, but yes, okay, you guys can check it. అది delete ప్రొటెక్షన్ ప్రీవియస్గా కాల్ అయి ఉంటుంది కదా ఏపీఐ. డిలీట్ ప్రొటెక్షన్, స్టాప్ ప్రొటెక్షన్ ఎనేబుల్ చేయకుండా యూ గైస్ కెన్ టెస్ట్ ఇట్. ఎనీ అదర్ డౌట్స్ గైస్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఐ విల్ షో ఇట్ టుమారో వన్స్ అగైన్. ఫాస్ట్గా కాన్ఫిగర్ చేసి చూపిస్తాను. ప్యారలల్గా విల్ ట్రై టు డిస్కస్ అబౌట్ ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ అండ్ ఆల్. కంటిన్యూస్గా ఉంది స్పైక్ ఏమో. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 100%. Will configure and I will check it, guys. Okay, let me close all the instances. Let me go to CloudWatch alarms. Let me close all alarms. Let me go to SNS topic. Okay, you guys can test it, guys. 100% that instance need to terminate. Okay, thank you.